ইলাস্ট্রেটরে একটি নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করি, কন্ট্রোল আর চেপে রুলার অন করি এবং দুই সাইড থেকে দুইটি রুলার নিই। এবং রুলার দুইটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল 2 চেপে লক করে দিই। ইলিপস টুল সিলেক্ট করি, অল্টার ও শিফট চেপে মিডল পজিশন থেকে একটি সার্কেল আঁকি। সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে স্ট্রোক কালার দিই। সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল সি চেপে কপি করি এবং কন্ট্রোল শিফট ভি চেপে পেস্ট এন্ড প্লেস করি। শিফট অল্টার চেপে সার্কেলটিকে মিডল পজিশন থেকে বড় করি। কন্ট্রোল সি চেপে কপি করি এবং কন্ট্রোল শিফট ভি চেপে পেস্ট এন্ড প্লেস করি। শিফট অল্টার চেপে সার্কেলটিকে বড় করে নিই সমানভাবে। মিডিলে দুইটি সার্কেলটিকে সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে সার্কেল দুইটির মিডিলের পজিশনটিকে একটি সার্কেলে রূপান্তরিত করি। ইলিপস টুল সিলেক্ট করি, দুইটি শেপকে সিলেক্ট করি এবং কন্ট্রোল জি চেপে গ্রুপ করি। দুইটি শেপকে সিলেক্ট করার পর ফিল কালার দিই। এরপর শেপ দুইটিকে সিলেক্ট করে শিফট ও অল্টার চেপে শেপ দুইটিকে ছোট করি। শেপ দুইটিকে দাগের পজিশন মতো বসিয়ে দিই। শেপটিকে পজিশন মতো বসানো হয়ে গেলে শেপটিকে ধরে অল্টার চেপে ডুপ্লিকেট করি এবং দ্বিতীয় শেপটিকেও পজিশন মতো বসিয়ে দিই। কন্ট্রোল 0 চেপে মিডিলে আসি এবং রোটেট টুল সিলেক্ট করে অল্টার চেপে মিডল পজিশনে ক্লিক করি। এরপর 5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট দিয়ে কপি করি। কন্ট্রোল ডি চেপে বারবার রোটেট করি। প্রথম শেপটিকে সিলেক্ট করি এবং -5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পূর্বের মতোই রোটেট করি। সিলেকশন টুল সিলেক্ট করি এবং বাইরের সার্কেলটি সিলেক্ট করে কপি করি এবং পেস্ট এন্ড প্লেস করি। ডাইরেক্ট সিলেকশন সিলেক্ট করে ডান পাশের অংশটি কেটে দিই এবং ডান পাশে সিলেক্ট করে বাম পাশের অংশটুকু কেটে দিই। প্রতিটি পাতা সিলেক্ট করে একসাথে গ্রুপ করি এবং রিফ্লেক্ট টুল সিলেক্ট করে ভার্টিক্যালি রিফ্লেক্ট করি।
পেন টুল সিলেক্ট করি এবং একটি স্ট্রেট লাইন আঁকি। শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে দাগের উপরের অংশগুলো কেটে দিই এবং দাগ কেটে দিই। পাতাগুলো আনগ্রুপ করি এবং একটি পাতা ডুপ্লিকেট করি। পাতাটিকে দুইটি শীষের সামনে বসিয়ে দিই। টুল সিলেক্ট করে নিচের দিকে দুইটি স্ট্রেট লাইন আঁকি। স্ট্রেট লাইন আঁকার সময় শিফট চেপে ধরতে হবে। ফিল কালারটি নান করে স্ট্রোক কালারটি দিই। শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে দাগগুলোর মধ্যের অংশগুলো কেটে দিই। কন্ট্রোল শিফট পি চেপে বাংলাদেশের ম্যাপটি বাংলাদেশ ম্যাপের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে।